Well, first of all, I want to start saying congratulations to all the kids and women and children who are today supporting us. We hear their support from the first minute to the very end, and those are the future supporters. So this is super important for us as a club, as institution, to show the good example, to show how hard work and sacrifice always pay off. So I want to start mentioning this. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα παιδιά και τις γυναίκες που μας υποστήριξαν σήμερα. Τους ακούγαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό και λέει πολλά και για την ομάδα μας, διότι είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε πάντα το καλό παράδειγμα και βλέπουμε ότι η σκληρή δουλειά και οι θυσίες αμείβονται. Then I want to continue saying congratulations to my players because it's not very common what is happening, and nothing of what's happening could be real without the mentality, the intelligence, and the co-work of the players, the staff, and everyone around the club who made me feel at home from the very first day. The adaptation was quicker than expected, and that's the reason why we have so many good results. Να ευχαριστήσω τους παίχτες μου. Αυτό που κάνουν είναι ασυνήθιστο. Γίνεται χάρη στην νοοτροπία και την εξυπνάδα τους, την ομαδική δουλειά και την προσπάθεια που κάνουν. Και τίποτε δεν θα ήταν δυνατόν από όλα αυτά που έχουν γίνει εάν δεν με έκανε η ομάδα να νιώθω σαν στο σπίτι μου. Η προσαρμογή ήταν πολύ εύκολη και γρήγορη και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα. And about the game is the first time in 9 games that we are behind in the score, so for us was a challenge or something new to be behind in the score, especially playing at home. I must admit that we didn't start the game the same way we started the previous games, where we always score after 15-20 minutes. Είναι η πρώτη φορά μετά από 9 παιχνίδια που βρισκόμαστε πίσω στο σκορ και ειδικά εντός έδρας. Ήταν μια πρόκληση για μας και κάτι καινούριο, διότι για πρώτη φορά δεν σκοράραμε εμείς τα πρώτα 15 με 20 λεπτά. And we had it very difficult. Luckily, with one quick restart from Kun, knowing that Pedro was 1v1 against the last player of their team, we could get the red card, and with 11 against 10, the game was completely in our favor. And don't underestimate how difficult it is to play 11 against 10 when you are behind in the score. It might look easy because the players make it look easy. But when you are behind and you are one player extra on the pitch and you have, it's almost mandatory to come back in the game, mandatory to equalize and win the game, and you get desperate and the clock start ticking, etc., etc. What the players did, it's not easy, believe me. So a lot of chances, a lot of moments we could score 4 or 5 goals, and I think the game was never in danger after the 2-1. Ήμασταν τυχεροί διότι με μια γρήγορη επαναφορά του Κουν, δίνοντας την μπάλα στον Πέτρο, ο οποίος ήταν ο τελευταίος παίχτης, θα μπορούσαμε να πάρουμε την κόκκινη κάρτα όπως και έγινε, αλλά δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι 11 εναντίον 10 παιχτών, διότι γίνεται αυτόματα υποχρεωτικό να πάρει την νίκη και μετά περνά ο χρόνος, προσθέτει άγχος και πίεση. Όμως θα πω ότι θα μπορούσαμε να σκοράραμε ακόμη 4-5 γκολ και ότι μετά το 2-1 δεν υπήρχε κίνδυνος για μας το παιχνίδι. Συγχαρητήρια, coach. Θα ήθελα να το ρωτήσω ποιο θεωρεί, αν ήταν η κόκκινη το σημείο κλειδί, προφανώς το είπε στο παιχνίδι. Και το δεύτερο σκέλος είναι αν τον προβληματίζει τα γκολ που δέχεται η ομάδα από στιμένες φάσεις. Γιατί συχνό φαινόμενο. Question number 1, yes, definitely. The turning point in the game was the red card. And no, absolutely not. It's not a problem that we concede goals on set pieces because we also score, because other teams also concede. I was watching AEK and APOEL. AEK scored again from a corner.
And sometimes you have to give the credits to the opponent. That we want to avoid that the opponent score on set pieces, of course. Of course. It's something that we will practice even more. But it's not an issue and it's part of the game. So I cannot put that on the list of problems right now. Ναι, όσον αφορά την πρώτη ερώτησή σας, η κόκκινη κάρτα ήταν καθοριστική και αυτό που άλλαξε το παιχνίδι. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, όχι, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το ότι δεχτήκαμε γκολ για ακόμη μια φορά αποστημένη παλιά, διότι καταφέρνουμε και σκοράρουμε επίσης. Και αυτό συμβαίνει και με άλλες ομάδες. Παρακολουθούσα το παιχνίδι ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, είδα ότι η ΑΕΚ έβαλε γκολ αποστημένη φάση. Πρέπει να δίνουμε και κάποιες φορές τα συγχαρητήρια στην αντίπολη ομάδα που δουλεύουν καλά τις στημένες φάσεις. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον και να δουλέψουμε περισσότερο στις προπονήσεις. Όμως είναι μέρος του παιχνιδιού και δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Coach, χαρητήρια για την νίκη. Βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις οι επιθετικοί του ΑΠΟΛΛΩΝΑ μαζί με τους κεντρώους να ανταλλάσσουν την μπάλα, ένα δημιουργικό passing game, κάτι που έλειπε στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Δεν ξέρω αν αυτό το επίπεδο που βλέπουμε συνεχώς είναι το πιο ψηλό που έχει φτάσει ή αν πιστεύετε ότι θα δούμε ακόμα περισσότερο passing game και δημιουργικότητα. Και κάτι για τον επόμενο αγώνα, πόσο σας προβληματίζει ότι ο Απόλλωνας θα πάει να παίξει με την ΑΕΚ χωρίς τους οπαδούς του. Ευχαριστώ. I hope we can keep improving with the ball. If you see the different lineups, for example, today we play with Shikis and Smerhal, two different fullbacks. We also have new players who came in just a few days ago, like Daniel Skriche and Gustavo. And of course, for those players, it needs a little bit more of time to adapt. But I think the biggest improvement of this team, it is especially with the ball. So if we can get even better, of course, you always can get better, but I think it's already a lot. And we are already very satisfied with all the efforts and movements that the forwards are doing together with the midfielders. Don't forget that we also have our fullbacks attacking every single time, sometimes both at the same time. It's not so common in football to see so many players thinking forward, thinking with an attacking mindset. So we can improve. I don't know if we can do it better than this. We are doing very well. And about AEK, I have absolutely no answer. And today and tomorrow is not the time to think about AEK. It's just the moment to reload the batteries, to be with the families and friends, to sleep, which is the most important thing to recover. And from Tuesday on, we will see how we can defeat this very difficult team on the road. Σίγουρα μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση. Σήμερα χρησιμοποίησαμε δύο καινούριους παίχτες στην αρχική ενδεκάδα, ο Σίκης μαζί με τον Σμέρχαλ και μαζί με τους νέους παίχτες που ήρθαν, ο Ντάνιελ Σκρίτσο και ο Γουστάβο, οι οποίοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Θα δούμε και περισσότερη βελτίωση. Αυτό που έχουμε δει σαν μεγαλύτερη βελτίωση στην ομάδα είναι το τι μπορούν να κάνουν με την μπάλα. Όμως σίγουρα πάντα μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Θα πω όμως ότι είναι ήδη αρκετά μεγάλη η βελτίωση που έχουμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό που βλέπω, με την προσπάθεια και τις κινήσεις μεταξύ των επιθετικών και των μέσων μας. Επίσης, θα πω ότι και οι fullback μας από τα άκρα επιτίθενται συνεχώς, το οποίο δεν είναι και τόσο συνήθες να το βλέπεις, ότι έχουμε τόσο επιθετική προσέγγιση στην ομάδα. Και όσον αφορά την ερώτηση σας για την ΑΕΚ, δεν έχω απάντηση αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι ο χρόνος να φορτίσουμε μπαταρίες και να ξεκουραστούμε, ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε να νικήσουμε αυτήν την πολύ καλή ομάδα. Καλησπέρα, coach. Χαρητήρια. Είδαμε στο φινάλε του αγώνα, στα τελευταία λεπτά της καθυστερήσεις, καλύτερα να δίνεις χρόνο συμμετοχή στον νεαρό ποδοσφαιριστή που ήρθε από την Β' ομάδα, τον Ρωτή.
Γνωρίζοντας και το πλάνο το οποίο υπάρχει από την διοίκηση σε συνεργασία με την Ακαδημία, ούτως ώστε να βγουν νεαροί ποδοσφαιριστές και ταλέντα τα οποία είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και γίνεται και αρκετά καλή δουλειά στην δεύτερη ομάδα. Κατά πόσον υπάρχει η διάθεση από εσάς να δούμε να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε αυτήν οι νεαροί ποδοσφαιριστές, αν θα δώσετε ευκαιρίες και σε άλλους και αν μπορείτε να παντρέψετε την πρωταγωνιστική πορεία που κάνει ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, βάζοντας και νεαρούς ποδοσφαιριστές και να αναδειχθούν νεαρά ταλέντα της ομάδας στο άμεσος επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Yeah, I'm very happy with the debut of Roberto's. If he made the debut today, it's because he deserved it. We were working with him since the day I arrived. He was most of the training with the first team, not only him, also other players from the academy. And if they get the minutes or the time to play, it's because they deserve it. It's also not a positive sign to just drop young players because you want to put the academy with the first team. The moment they play, it's because we feel they are able to play. No matter what it's our targets, no matter if we are winning or losing, a young player needs to be ready to play. And in this case, Roberto's did a lot of effort for the last month and a half, not only with us, also with the national team. And today I'm very happy for him because I think it's a very good example for the rest of the academy players, that they see that we have a good structure, we have a coaching staff who believe in them. They are doing a very good work in the under-19, so also my congratulations to them, because the moment the players are coming to train with the first team, the level remains the same. And for the young players, it's another speed of execution, it's another way of working. And the more they train and they work with us, the quicker and the faster they will adapt to this speed from the first league, from the first division. So I hope it's the first one of many. But until now, being very honest, we believe that the only one right now who was prepared and ready to make this debut was Roberto's. Είμαι πολύ χαρούμενος με τον τεπούτον του Ρωτή, διότι πραγματικά το άξιζε. Προπονείται πάντα με την πρώτη ομάδα και αυτός και αρκετοί άλλοι παίχτες και αν παίρνουν χρόνο συμμετοχής είναι επειδή το αξίζουν. Δεν συμφωνώ στο να βάζουμε παίχτες από τις ακαδημίες να μπαίνουν να παίζουν απλά και μόνο επειδή πρέπει να βάζουμε κάποιους από τις ακαδημίες. Η στιγμή που θα μπουν και θα πάρουν χρόνο συμμετοχής είναι ανεξάρτητα εάν κερδίζουμε ή αν χάνουμε, είναι επειδή το αξίζουν και μπορούν να προσφέρουν. Και ειδικά για το Ρωτή να πω ότι τον τελευταίο μήνα έκανε μεγάλη προσπάθεια και με την πρώτη ομάδα και με την εθνική και είμαι πολύ χαρούμενος και ο ίδιος μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για τους υπόλοιπους παίχτες της Ακαδημίας. Και αυτό φαίνεται ότι και υπάρχει μια πολύ καλή οργανωτική δομή με πολύ καλούς προπονητές στις ομάδες κάτω των 19 και θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια και σε αυτούς. Και όταν έρχονται παίχτες από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα, παραμένει το ίδιο επίπεδο για την ομάδα και έχουν και αυτή την ευκαιρία να προπονηθούν σε άλλες ταχύτητες, σε άλλες δυναμικές. Και όσο πιο πολύ προπονούνται με την πρώτη ομάδα, τόσο πιο γρήγορα και ομαλά θα ενταχθούν και στην πρώτη ομάδα. Απλά να πω ότι από τους πιο μικρούς αυτή τη στιγμή, θα πω ότι ο μόνος που άξιζε το χρόνο συμμετοχής είναι ο Ρωτής. Γι' αυτό και του δόθηκε. Congratulations to coach. Οι δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά τον Ντάνιελ Σκρίτσε. Έχει χρησιμοποιηθεί για δεύτερη φορά και είχε πολύ καλή απόδοση. Έδωσε και μια assist. Η ερώτηση μου είναι και τις δύο φορές έχει χρησιμοποιηθεί στη θέση του δεξιού ακραίου. Αν είναι αυτή η φυσική του θέση ή εκεί που στοχεύεται να χρησιμοποιηθεί. Και η δεύτερη είναι για τον Γκουστάβο, αν έχει φτάσει η στιγμή του να το δούμε και αυτόν να αγωνίζεται για πρώτη φορά. Ευχαριστώ. I can only play with 11 players to start. You start with 11. So I understand your question, but especially after 9 victories in a row, I think the players who were playing the most minutes until now, they deserve the confidence. I believe that Gustavo, his moment will arrive. He just joined the team a few days ago.
And the moment we need him, I'm sure he will be ready. And about Danny is playing as an attacking midfielder. That's probably his best position as a second striker in a free role between the lines. And especially in our right side, the player who plays as a right winger plays between the lines. It's not playing as a right winger like the old winger against the line. It's a player who plays in a number 10 position, and that's the best position of Danny. So we are very happy with his, with all the minutes that he has. Not only today, also the previous game for the Cup. And I'm sure he will continue giving us good minutes, good game time. And also, don't forget, he's a player that he's abroad and outside of his country for the first time. He needs adaptation process, and the way he's doing it is fantastic. So very happy with his impact, the minutes he got. Μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνο 11 παίχτες στην αρχική ενδεκάδα και πιστεύω ότι μετά από 9 νίκες σε 9 παιχνίδια αξίζουν οι παίχτες που έπαιξαν τα 90 λεπτά να τους δοθεί περισσότερη εμπιστοσύνη. Όσον αφορά τον Γουστάβο, έχει έρθει πριν λίγες μέρες, αλλά και χρειάζεται κάποιος χρόνος, όμως πιστεύω ότι όταν τον χρειαστούμε θα είναι έτοιμος να παίξει και να προσφέρει. Όσον αφορά τον Ντάνι Σκρίτσε, είναι ένας επιθετικός μέσος. Θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη του θέση. Μπορεί να παίξει και σαν δεύτερος επιθετικός. Το καλύτερο του παιχνίδι είναι μεταξύ των γραμμών. Ναι, παίζει στην δεξιά πλευρά, όμως δεν είναι ο κλασικός δεξιός ακραίος. Μπορεί να παίξει μεταξύ των γραμμών, ίσως σαν δεκάρι. Αυτή είναι η καλύτερη του θέση. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενώ παίζει για πρώτη φορά στο εξωτερικό, του δίνεται ο χρόνος συμμετοχής και έχει πολύ καλή απόδοση. Και φυσικά όταν είναι πλήρως προσαρμοσμένος θα μπορεί να προσφέρει περισσότερα.